The sights and sounds of Kenya celebrating alongside all other countries across the globe with the International Women's Day. And this year's theme is investing in women, accelerating progress. Well, and the chief guest today, in as far as this momentous occasion is concerned, is none other than His Excellency President William Ruto, who not one time but severally has pronounced himself as a man who has a vision to have women actively seated at the policy-making table. The ladies there are part of the Embu County Choir, who are flanked by various women leaders. And after the general election in 2022, Kenya made yet another stride when it comes to matters of governance and policies. And as you can see on your screens, we have all the 7 female elected governors that we have being part of these celebrations. We're talking about Gladys Wanga, Kawira Mwangaza, Susan Kiheka, Fatuma Chani, Anne Waiguru, just among the few who have made way to Moi Stadia, Embu County, that is playing host to this auspicious occasion. Walking to also join the ladies for the entertainment is Miss Kenya Tourism, Miss World Kenya also.
Tuwapigieni makofi tafadhali. Asanteni sana. Thank you so much for that session of entertainment. Your Excellency, right now with your permission, kindly allow me to now invite the Principal Secretary, State Department for Gender and Affirmative Action, Madam Anne Wangombe, to guide the next session of this program. Karibu, Madam. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, allow me to ride on the already established protocols. Ladies and gentlemen, good morning. Akina mama mpo? Akina baba mpo? Chagwa na vigelegele kwa rais wetu. Muko wapi? With your permission, Your Excellency, allow me to invite the Speaker of the Local Assembly, Joshua, so that he can introduce us to the leaders of this county. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all governors present, CSs present, and PSs, MPs, I'll take this opportunity to introduce all our MCAs who are with us today. Your Excellency, the entire County Assembly of Embu is here, and also the County Assembly of Kirinyaga, wakiongozwa na Leader of Majority wao, Mheshimiwa Daniel, nimekuona, ndio hao jirani zetu kutoka Kirinyaga. Thank you very much. MCAs wa Embu, tafadhali simameni. Your Excellency, ndio hao. Tuko na apology ya Deputy Speaker na Leader of Majority ambao hawasikii vizuri. Minority yuko, Mheshimiwa Mbaka, Engineer yuko, Clerk yuko, Mwariama, Augustine, Masters, Zangi, Jane, Agnes, Ngeendana kuona, Mushangi, Kamwegunye, mama wetu, Yvonne, Maureen, Karish, Boe, Kiora, Itumo, Njama, Kivoi mdogo, na Kivemo. Thank you very much. Your Excellency, please allow me to invite the area MPs so that he can introduce us to the members of parliament present. Asante. Embu mpo? Wacha nisikie kelele na nduru ya rais wetu. Your Excellency, wacha niseme ya kwanza kabisa, leo tuko chini ya kina mama. Leo tuko chini ya kina mama.
And Your Excellency, welcome to Embu, Manyata constituency. Hapa huko ni one of the development projects ulifanya ikiwa ya kwanza katika Embu County. The Embu Stadium iko vile iko hivi kwa sababu yako, Your Excellency, the President. Before niseme neno moja, kwa sababu mimi ndio mwenyeji hapa, ningetaka kwanza kutambua marafiki zetu wa bunge ambao wako hapa na sisi na wamekuja kwa wingi, Your Excellency, kushikana na wewe kucelebrate International Women's Day. And Your Excellency, ningeomba kwanza nitambue wabunge wa East Africa wale wako hapa kwa wingi. Ningetaka tu kuje mbele ndio waweze kutambulikana, nitawaita na majina. Pia speaker wao ako hapa. Karibu haraka tafadhali, ndio wakati. Wa kwanza, Your Excellency, tuko na speaker wa East African Assembly, ametoka Burundi, ako huku kwetu Embu, anaitwa Joseph Ntakirutimana, kama nimepata hiyo jina ukweli. Tuko na Mheshimiwa Falhada kutoka Kenya katika East Africa Assembly, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Guy Deng kutoka South Sudan, mpigieni makofi tafadhali. Tuko na Mheshimiwa Zipora Kering, mbunge wa East Africa kutoka Kenya, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Gerardine Kaubo kutoka DRC, ako huku kwetu Embu, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Momamo kutoka pia Burundi, ako hapa na sisi, ana represent East Africa. Tuko na Mheshimiwa Dorothy Masirika kutoka pia DRC, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Stella Mnetayaminwa kutoka DRC pia, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Goreth Bigirimania kutoka Burundi, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Sirinda Blacks kutoka kule Uganda, majirani zetu, mpigieni makofi. Alafu tuko na Mheshimiwa Kanini Kega, mbunge wa East Africa, ana represent Kenya kule East African Assembly. Tafadhali mketini. Aya, pia kwa sababu ningetaka kutambua wabunge wale wako hapa kutoka Kenya, bunge la taifa la Kenya. Kwanza ningetaka kutambua, na leo kina mama nitawaintroduce wakiwa wa mwisho. Tuko na Mheshimiwa Faizan Mzambweni constituency, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Gitonga Murugara, neiba yetu hapa Tharaka, mpigieni makofi. Tuko na mbunge mrefu mkubwa wa kutoka huku kwetu Embu, Mheshimiwa Ruku kutoka hapa Mbeere North. Tuko na Mheshimiwa Engineer Muriuki kutoka hapa Mbeere South, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Karemba, neiba yangu hapa Ronyenjes. Tuko na Mheshimiwa Seneta wa Kiambu, anaitwa Karongo wa Dhangwa, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Jane Kagiri, mbunge wa kule Laikipia, ako hapa na sisi, mpigieni makofi, and a happy International Women's Day. Tuko na Mheshimiwa Alice Ng'ang'a wa kutoka kule kunaitwa Thika, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa rafiki yangu anaitwa Jematia kutoka kule Baringo, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa anaitwa Maina, nominated senator kutoka kule, Veronica Maina kutoka
Murang'a, mpigieni makofi. Tuko na bosi yangu ambaye ni Deputy Whip wa National Assembly. Rafiki yangu sana, anaitwa Wako, mpigieni makofi. Naye senator wetu Mundi Gituonaga, senator wetu wa Embu, mpigieni makofi. Mpigieni makofi tena. Nitaruhusu kidogo kwa sababu women rep wetu hako hapa. Na leo ni International Women's Day. Mutaniruhusu women rep wetu kwa heshima na taadhima aseme jambo moja kwa sababu ni International Women's Day. Mpigieni makofi. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, and all protocols observed. Wamama hoe! Wamama mpo! Muthenya toyo e! Muthenya toyo e! Tigane Jesu e! Tigane Jesu e! Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, we are deeply honored by your presence today as we celebrate the 2024 International Women's Day. The theme for this year's International Women's Day, Accelerate Progress, underscores the critical importance of investing in women to expedite advancement towards gender equality and empowerment. Empowering women and girls plays a pivotal role in fostering a more inclusive and equitable society, ultimately contributing to the eradication of extreme poverty and promotion of resilient democratic communities. Your Excellency, discriminatory social norms pose significant barriers to women's empowerment, limiting their opportunities for progress and equality. Some of these social norms may be aware, Your Excellency, the FGM practice with and empowerment of women. Girls who studied the Ministry of Education are equivalent to 2 weeks of learning in every term, which affect their performance. To ensure misses school due to lack of this important supply. You are to women's empowerment global. And emphasizing the urgent for, according to the 2022 Kenya Demographic and Health Survey, KDHS, 34% of women in Kenya have experienced physical violence since age 15. The percentage of women that they have
No one need to helping and pushing. GDP. Nation's GDP through their entrepreneurial endeavors to support women from grassroots to trade with not only the county government but also with the national government to respond to today's theme of accelerating progress. In conclusion, Your Excellency, we express deep to today's theme of accelerating progress. In conclusion, Your Excellency, we express deep gratitude for the government support of women's leadership to executive levels. The challenge now by example as we mentor others. We urge you, Our Excellency, to be intentional on women's leadership, especially at the grassroots levels, and entrust them to lead in initiatives like Nyumba Kumi and other various positions of administration, for example, and as an assistant chief, head teachers, chiefs, chairpersons of both of management, just to mention but a few. We believe that such positions will not only propel women to greater heights, but will also help serve as a role model to women and girls in the villages and ultimately accelerate the progress. Your Excellency, as I conclude, I wish to kindly request you to support me establish a gender-based violence center and my able governor to kindly provide us with land for the same purpose. Thank you so much, Your Excellency, for believing in us. May God bless you. Kwa sababu wako hapa. Atumia mwekuo. Na njobi muno iria itaimbetekerie ni watho na atumia aria mai guku nio casualties a njobi iria itaimbetekerie ni watho. Atumia aya monaga thuri yao na marere uguo matakumenya kuria marere kana magoka mayatukire kwe masukuru thaino mataina ciana cia cukuru because ovoro wa ciana nduramenyeka. And so, Your Excellency, niravoya uguo twina nditi nene ya kurwa na dawa cia kurethia na njovi cia ibango twikirire undu ucio uvoro wa kurwa na thiini wa Embu County. May God bless you, may God bless Kenya, may God bless Embu County. Thank you. Makofi ya women rep wetu. That was a very elaborate speech, and make sure you hand over that speech to His Excellency ili aende ya. Your Excellency, let me nitambue Deputy Governor wetu, tafadhali mahali uko simama uonekane na usalimie watu. Mpigieni makofi tafadhali. And before I hand over the program, Your Excellency, kwanza mimi nataka kukuambia shukrani. Ukiangalia kina mama wote ambao wako kwa serikali yako, they are very happy. Na hata wenyewe wana smile kuliko sisi sote. Ni kumaanisha unawaendelea kuwatunza na unawapeleka vizuri. And Your Excellency, I remember wakati tulikuwa natafuta kura, na you are very specific and keen kuhakikisha kura ya gavana wetu Excellency Cecily Mbarire imechungwa na imekingwa vizuri. Na Your Excellency, nakumbuka you are calling us personally. Wakati kulikuwa na maneno kama haiendi mzuri, sisi tulisimama kidete na wewe, tukakinga kura ya Mwarwa Njage, na nginya thaino niturakena nike gavana wetu because of the work we did. And Your Excellency,
hata vita physical ili happen ndio hiyo kiti isiende kwa mtu yoyote. And your excellency, hiyo ndio kitu umetufunza sisi kama vijana ambao you are mentoring katika uongozi hii ya nchi yetu, ya kwamba tukiweka kina mama mbele, and any community is measured by the progress of the women within that community. And your excellency, ile wakati tunafanya maendeleo huku, actually maendeleo nyingi ambayo tumegonga kwa ofisi yako ni maendeleo ya kusaidia kina mama. Your excellency, Dhambana Dam ambayo tumekuwa tukisukuma na tukigonga mlango yako ndiyo itafanya kina mama wa Manyata constituency na wale wa Mbere South waache kubeba mitungi katika mgongo yao, waweze kufungulia tap wakipata maji. Your excellency, barabara ile nimekusumbua nayo sana, barabara ya kutoka Ena kwenda Kidhemo, mahali unapenda sana, mahali inaenda mpaka Ndato alafu ikuje hivi Kivwe ikuje Kangaru pale. Hiyo barabara your excellency, the reason why nakusumbua nayo sana ni kwa sababu kina mama wengi sana wanaangushwa kwa barabara wakibebwa na nduthi, na ningetaka kina mama wakienda wanaruka bump wakiendelea kukubariki your excellency. Your excellency, hizi soko tumekuomba na umetupea. Soko hii hapa kubwa ya town ya mahali inaitwa Mbuvori, ya kule kunaitwa upande ingine ya Karurina na Kidhemo, your excellency. Hizo soko tumekuomba kwa sababu tunataka kina mama wetu waendelee kukaa mahali mzuri na waendelee kufanya biashara yao vizuri. Your excellency, nimeambiwa ni kuombe hombi moja. Kuna pesa inaitwa Women Enterprise Fund, na hiyo pesa your excellency tungetaka uipige boost na uisupport, ndio hawa kina mama wakuwe business women wenye wanajiendeleza kimaisha yao. Nikimaliza your excellency, nataka in absentia nitambue kina mama kidogo ambao wameweza kutusaidia sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza kabisa nataka kuheshimu na nitambue kwa heshima na taadhima your wife Rachel Ruto, your excellency. The work she has done for women is in records of history as among the most impactful projects that have been undertaken in this nation. Mwingine your excellency nataka kutambua ni Pastor Dorcas, Pastor Bishop Dorcas Rigathi Gachagua, your excellency. Huyo mama alikuwa hapa tuko, akashikilia vijana wetu ambao saa hii I want to report wengine wako rehab karibu 300 hapa kwetu Manyata kwa maneno ya shida ya pombe. Na your excellency, I want to say that it is very noble that duty Dr. Dorcas has taken. Kwa sababu your excellency, hapa tulikuwa na kina mama wengi sana wameadhiliwa na pombe. Na saa hizi I visited the rehab ile iko pale Mutunduri, nikapata wanatibiwa na nikashukuru Mungu. Nikasema pahali yupo abarikiwe. Ama nyinyi mnasemaje? Wa mwisho your excellency nataka kutambua is your daughter Charlene Ruto. We have hosted her a number of times here, akifanya kazi ya kushikilia vijana wetu. Anafanya not through a budget, not through nothing, but from the devotion of the heart. Pahali yupo nataka tumshukuru pia kwa sababu ya kushikilia na kujitoa ndio aweze kushikilia nchi yetu ya Kenya. Your excellency, nikimaliza, najua umetuamrisha kama wabunge we solve once and for all the 2/3 gender dilemma ile hii nchi yetu iko nayo. Na umekuja na formula ambayo tumeona inafanya, and I want to declare from Embu in Manyata constituency, mimi nitakuwa champion mkubwa wa hiyo maneno yako ya kumalizana na 2/3 gender rule iweze kukua sawa sawa na constitution yetu ianze kufanya kazi.
Your Excellency, asante sana, Mungu akubariki. Mimi nitaendelea kukaribisha ukuje huku kwetu tena na tena, na kwa sababu we ni mtu ya form ni kujituma, uendelee kubarikiwa. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you. Your Excellency, allow me to take this opportunity to appreciate the presence of everyone who is here today to celebrate the International Women's Day with the great women of this nation. As we commemorate the International Women's Day 2024, we celebrate the remarkable achievements and contributions of women and girls and all those who support their cause across the globe. It is a day to recognize their resilience, strength, and unwavering determination against all odds. The theme for this year is Invest in Women, Accelerate Progress. Nagekuyu tugaga atiriri, kuhe atumia hinya ni kuri umithio munene. Atumia ugai women power. Women power. This is a day when we celebrate the achievements of women in all spheres of society, including politics and decision making. So as we mark this day, Your Excellency, I want to urge every one of us to remember to tap into the incredible God-given potential that is in our women and girls in order to achieve collective development in our society. Your Excellency, with your permission, I wish to recognize the 7 beautiful and wonderful ladies who have broken the glass ceiling to become the best performing governors in this nation. And I request them to stand up so that we can appreciate them. Atimia netugerei governors aito gemi inya cia kairetu. 1, 2, 3. Thank you very much. Asanteni sana. Let me also appreciate our development partners who have continued to support the cause of women and girls in this country over the years. But I also want to give special recognition to our greatest champion of the women agenda, who is none other than His Excellency the President of this great nation. Gemi idano siaka mwana, atimia tuekuo. Aya tuabererie. 1, 2, 3, 4, 5. Your Excellency, this is really to thank you so much for taking the time out of your very busy schedules to celebrate with us the International Women's Day. And with your permission again, allow me to invite Honorable Sophia Abdinol, the Chair, National Council for Children's Services, to come and give her very brief remarks. It's also good to note that she's the first female women MP from the Northeastern region. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed. I am very humbled and honored to be here today to celebrate the International Women's Day 2024. This is indeed a special day to recognize the achievement and the contribution of women in our society and to reaffirm
our commitment to gender equity and women empowerment. We recognize our G7 women. We recognize our governors women. You have seen what they have done. They have shined, they have shown us what they have done and what a woman can do. Women are the backbone of our nation. They deserve respect, recognition, and support. They are making difference in every sector, Your Excellency. Your Excellency, investing in women to accelerate progress is not only the right thing, but is the smart way of doing business, Your Excellency. Today, as we celebrate success in women empowerment and advancement in Kenya, we must also acknowledge the challenges and barriers they face. We know women still face discrimination, violence, poverty, lack of education, healthcare challenges, clean and safe drinking water, and limited opportunity, Your Excellency. We know we have a long way to go to achieve sustainable development goals and the Agenda 2063 of the African Union, Your Excellency. We have the power of solidarity, partnership, and collaboration as the women of this nation. Your Excellency, I want to take you back to the constitution-making process, and I want to affirm to this gathering and to the nation that the contribution, Your Excellency, you made in guiding the process, in supporting women's agenda, in supporting the vulnerable and the minorities and persons with disability is something that I'm confirming because I was seated when you were contributing to the matters of women, Mr. Speaker, Your Excellency, our President. Your Excellency, our President, the 47 women seats that we have today is courtesy of your contribution, Your Excellency. And we must say thank you so much for that. Your Excellency, we acknowledge and appreciate the renewed commitment of implementation of two-thirds gender principle. Indeed, Your Excellency, it is the first time in the history of Kenya that a president has taken a bold step in this matter by identifying the two-thirds as an outstanding constitutional matter that when you went further in proposing a formula that the multi-sectoral working group on two-thirds gender principle have considered, have written the report, completed, Your Excellency, and we handed over our report to our appointing authority, CS Asha Juma, Your Excellency. Your Excellency, thank you so much. You have had the women, you have taken the women by your hand, you have worked with them, and now we know you are concluding the two-thirds gender principle. Thank you so much. God bless you. God bless Kenya. Wamama hai. Aya tusalamia raisi na tukue na furaha. Asanteni sana. Your Excellency, next we are going to have Ms. Anna Mutavati, County Rep UN Women Kenya, who is also going to make very brief remarks. Let us clap for her as she approaches the podium, please. Good. Okay. Chief guest, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. His Excellency President, Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua. Our host today, Her Excellency Governor Cecily Mbarire, Governor of Embu County. Distinguished guests, all protocols observed. Good morning and happy International Women's Day. I bring greetings from the UN family, United Nations family in Kenya. I also bring apologies from our UN resident coordinator, who unfortunately could not make it to join us today.
My name, as introduced, is Anna Mutavati. I'm the country representative of UN Women to Kenya. I'm joined here by members of the United Nations family in Kenya. And we are also honored to be hosting the Deputy Executive Director of the United Nations Population Fund, who is visiting Kenya from New York. Let me begin by thanking you, Your Excellency, for your presence today as we commemorate this year's International Women's Day. Your participation is proof of your personal commitment and your dedication and the dedication of your government to honor women while advancing gender equality. Distinguished guests and excellencies today, we are joining the rest of the world in commemorating the International Women's Day under the theme, Invest in Women, Accelerate Progress. We celebrate the progress that we have made globally and in Kenya in terms of advancing the rights of women, but also reflecting and gearing up for the persistent and emerging challenges that confront us today. Allow me, Excellency, Mr. President, sir, to share a few data points to demonstrate the theme for this year. According to the report on the Sustainable Development Goals, there is no country in the world that is on track to achieving gender equality by 2030. Globally, 1 in every 10 women is living in extreme poverty. More than 1 in every 4 women lacks access to safe drinking water. Only 17% of inventors in international patents in 2022 were women, compared to 83%. Closer home in Kenya, women spend approximately 5 hours per day doing unpaid work, which is about 5 times more than men do. We all know that this keeps women from engaging in economic activity and advancing themselves and their families. Additionally, female-headed households are poorer than male-headed households in Kenya. So female-headed household poverty stands at 38.8% compared to 32.7% for male-headed households. Rural female-headed households have the highest poverty rate at 42.5%. Your Excellency, Mr. President, since today is about celebration, I would like to celebrate Kenya on the impressive progress that the government has made to date. In 2022, in the general elections, we saw a record number of women who were elected to positions of governor. Kenyans in 7 counties entrusted 7 women governors with leadership to deliver on the promise of devolution. Congratulations, Kenya. Indeed, yesterday you joined us and the 7 women governors and all the well-wishers as the governors launched their strategy to deliver this promise on devolution and to grow the number of women governors from the current 7 to 24. Secondly, we celebrate your personal commitment, His Excellency, by driving the not more than 2/3 gender rule to its finality. This will be historical, Your Excellency, and a legacy for women and girls. Thirdly, we celebrate Kenya's efforts towards the adoption of the policy on care work, joining Ivory Coast, the only other country that has this policy on the African continent. Fourthly, we commend your government's leadership on generation equality aimed at ending all forms of violence against women. And even as we celebrate, we are also aware of the rising cases of femicide that have continued to dog this country. As I end, Excellency, let me make a few recommendations. 1, the need to invest in education and skill development programs that empower girls and women to study science, technology, engineering, and mathematics. Secondly, to expedite the passing of and adoption of the care policy, which will free up women and increase the investments that will reduce the burden of unpaid care work on women. Thirdly, Excellency, is to call for increased resources towards
your commitments on gender-based violence, including the rising issues of teenage pregnancy. And lastly, let us also give the best present ever to the people of Kenya by finally adopting that law that has been elusive on the 2/3 gender rule. As the UN in Kenya, we commit to walk step by step with you and your government during this very tremendous journey towards gender equality. I thank you. With us, Your Excellency, we have Mr. David Gosney. He is the Charge d'Affaires U.S. Embassy, and he is also the co-chair of the National Gender Sector. Please allow that he gives us a few remarks. Great. Thank you so much. Your Excellency, President William Ruto, please allow me to write on all the protocols already observed today. We have so many amazing, distinguished guests with us here today. But it's extremely important. I want to recognize the tireless advocates for gender equality. And to all of Kenya's women and girls, good morning to you all. I'm really honored to be here with you today as we celebrate the remarkable achievements of women across Kenya. But importantly, to reaffirm the commitment of all the development partners to partnering with you all to create a Kenya where every woman and girl has the opportunity to reach their full potential. Today, I'm wearing many hats today. First, I'm serving as the Chief of Mission for the United States Embassy in the absence of our Ambassador Meg Whitman, who sends you all her greetings and regards. Normally, I serve as the Mission Director for USAID here in Kenya. But today, most importantly, I think, I serve as the co-chair for the Gender Working Group, along with the amazing CS of the Gender Honorable CS Jumwa. During my time here, I have had the privilege to work with her and witness firsthand what happens when we invest in power in women. Over my 20-year career, I've served in many, many countries around the world. I've seen many women in women's programs, and I can tell you with assurance what I think you already know. The Kenyan women are indeed a powerful force in many regards. They're community organizers in rural villages, entrepreneurs leading the tech sector, and helping to shape Kenyan society in so many regards. It is truly an exciting time to be here and invest in women. And I hope everybody has a time to visit the booths and see some of the incredible stories that are there. The United States government and development partners have been partnering with Kenya for over 60 years on the principle of a foundation of people, pamoja, and progress. And nowhere is that partnership more important than supporting Kenyan women and girls. You see, we know when we invest in women, it has a ripple effect. It goes well beyond the individual women. Here in Embu County, we have the perfect example with Governor Sicily, along with the G7 governors, and please give them another round of applause. I had the privilege to witness the launch of the G7 strategy and partner with many of them on some important work. But the same goes for every woman and girl. As I said, I'm an economist by background, and I've been working in development now for well over 20 years. And we work very hard to figure out what works. What are the most impactful ways we can foster development in a country? And it's hard. It's very hard to find something that consistently works over and over again. But there's one thing that stands out. There's one consistency. There's one thing that we know, that investing in women works. When you invest in women, you not just invest in that individual. We know what happens when a woman has income. What do? They invest in their family. They invest in education. They invest in food. But it goes well beyond their family. They invest in businesses, farming, small businesses, large businesses, entrepreneurs. They become community leaders, and they become governors of counties. That's why we're committed to continuing that investment as we go forward. But we know challenges exist. For example, we know that here in Kenya, unfortunately, I just found this out yesterday. I actually didn't know this. That Kenya has actually the second highest child pregnancy rate in the world. And we know that has some impacts that are very significant. First, we know that if a girl finishes
education, they're 50% less likely to engage in child education. But it goes beyond that. If a child and a woman just has 1 year of education, statistics show that they earn 25% more income. They become members, active members of the economy going forward. That's why it's so important to invest in women, in their education and in their job creation. And yet here in Kenya, there's still 1.5 million women that are unemployed and underemployed. If you do the mathematics on that, that's 270 billion Kenyan shillings a year that could be in the Kenyan economy, driving economic growth, driving prosperity for so many families going forward. And that's why it's also important to invest in women leadership who can lead well beyond economic growth. Our shared values are why donors are continue to foster programs, partner with the Kenyan government, partner with financial institutions, provide mentoring opportunities. For example, we've partnered with over 60,000 women and girls for 10 to 19 years across the country with mentors, and that's generating some truly amazing results. I want to give one example, and then I'll conclude. Just recently, the first ever award for the world's best nurse was given out. And you know who won that? A Kenyan. A Kenyan nurse won that. And you know what that person is doing right now? They're working in Marsabit to address the Rift Valley fever there. They're going back to their communities and fostering real development in there. That's why we're going to continue to work together with you all. We'll continue to work together with the government to foster new policies, new innovations, development programs, hand in hand with you all, and support you all to be the leaders, the entrepreneurs, the champions in the future, who knows governors, and who knows beyond. Thank you very much. Let me end this session, Your Excellency, by asking for permission to invite the host governor, Her Excellency Honorable Cicely Barire, to come and give her remarks. Please note that she is the chair of the ruling party UDA. Governor Toyo, Modakogwo, Dagai ni mwega. Karibu sana. Asante sana, asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, our CS for Gender, Honorable Aisha Jumwa, all other CSs here present, my colleagues, the governors from the 7 female-led counties, our Deputy Governor, Honorable Kenyua Mugo, the members of the National Assembly here present, led by our own members of the National Assembly from Embu County, our women rep, Honorable Daboen, our Senator, Kavamo Digituonaga, our members of the County Assembly, led by the Speaker of the County Assembly, our PSS, our development partners, all leaders here present from different sectors. Na wakina mama wa Embu County, hamjambo. Moyaro atumia. Monia inanjara, God is good. Asante sana. Kambegu atumia kanane muisengevi yake Embu. Atumia rogongororia e. Atumia rogongororia e. Morarere ke. Sema ke. Ode ke. Maria ke. Nyenje ke. Edia ke. Ya kone kia dirira faunge dia irenge.
Asanti sana, nimeshukuru sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, welcome back to Embu County. Tukiwa na wewe tunafurahi sana sana sana. Pigeni makofi kina mama. Ni mwake na mwenama tafurai karuvike ganangemi. Asanti sana. Your Excellency, tunafurahi kuwa na wewe siku ya leo kwa sababu ukiwa hapa uko nyumbani. Wewe unajua vizuri sana vile tulikushikilia kama Embu County, na waliokuwa mstari ya kwanza kukushikilia ilikuwa kina mama wa Embu County. Ukienda kwa ripoti yako ya zile kura ulipata Embu County ambazo zilikuwa 95%, hapo utakuta at least 60% zilikuwa za hawa kina mama. And therefore we are very happy to welcome you to Embu County, the land of opportunity. Your Excellency, let me begin by really thanking you in a very big way kwa sababu tangu tuingie, tangu tuchaguliwe, umenishika mkono Your Excellency. Kama governor wa Embu County, kama mama, mimi nataka kukuambia from the bottom of my heart, thank you very much Your Excellency. Umenishikilia Your Excellency na ukakubali hata kuleta madaraka last year ikakuja hapa Embu County. Na kutoka hapo milango ikafunguka. Tukaketi na wewe na ukakubali kutujengea stadium hii ambao tuko siku ya leo. Mungu akubariki Your Excellency. Ukakubali kutujengea soko ya Embu ambayo ilikuwa imekwama kidogo. Nilikuja kukuona wiki mbili iliyopita. I want to report to you, ulikuamusha hiyo soko and it was advertised 2-3 days ago katika gazeti ndio tuanze tendering process. Pigeni makofi. Your Excellency, out of your handwork, Your Excellency, we are also seeing roads going on in Embu County. Unatujengea mabarabara ambazo zilikuwa zimekwama na tunakuomba zimalizike, na zile zingine ambazo tumekupatia kama viongozi wa Embu kwa sababu tumeketi na wewe na tukakupatia list ya barabara zetu zote. Tafadhali Your Excellency, na kuomba nikinyenyekea zaidi, katika Jubilee government hatutukupata barabara za kutosha kama Embu County. We only got 70 kilometers of road as Embu County for the 10 years. Tunakuomba hii road, hii serikali ya Kenya Kwanza, hii serikali ya mahasla, hii serikali wewe umesimamia, hii serikali ambayo ruling party ni UDA na chairman ni mimi, tafadhali unitoe tu aibu, nipatie 300 kilometers of road and we'll be very happy Your Excellency. Kanategua ndo akwa. Asanti sana Your Excellency. Ulituambia utatusaidia na Njokere Stadium ambayo itakuwa state of the art sports center. Bado nataka kukukumbusha, bado tunangoja hiyo stadium ndio tukue hata sisi hiyo Africa Cup of Nations, hata hiyo tunataka ikuje hapa Embu County. Your Excellency, I want to thank you, na Mheshimiwa Mukonji amesema hapa, kwa zile soko ambazo umekubali kutuletea under the ESP. Your Excellency, I want to report to you katika hizo markets ambayo moja ni hiyo ya Mbuvore, Kangaru, Kanywambor, Ishiara, Karurumo, Ogwere na Makutano kule Mwea. Bili tayari ziko advertised na zimepatianwa tender. On Monday, mimi na Mheshimiwa Mukonji MP Manyata tutakuwa tunafanya groundbreaking ya hiyo soko kule Mbuvore saa 10 on Monday. Pia Your Excellency, on Tuesday tutakuwa kule Runyenjes, Karurumo, tukifanya groundbreaking ya hiyo soko ya Karurumo na Mheshimiwa Karemba. Mimi nataka kukushukuru na nikuambie tunataka hiyo kazi ianze na hizo soko zingine 5 pia ianze.
ndio ukuje ufungue kama zimeisha. And I want to thank you because you have given the women of Kenya dignity. Mama mboga umemkumbuka na unamjengea soko ya maana ambapo hata kuna nasari ya kuweka mtoto wakati yako kazi. Unasema utaki mama ashindwe na kufanya kazi yake ya soko kwa sababu ako na mtoto mdogo. Thank you because tutakuwa na nasari hapo. Sisi wenyewe county tutaweka mwalimu hapo. Tutahakikisha there is a caretaker, angalie mtoto, mama auze mboga, apate pesa ya kupelekea familia yake. Asante very much, Your Excellency. Your Excellency, I want to thank you for another very good program, that of community health promoters. Your Excellency, Embu County tuko na 1,563 community health promoters ambao wamekuwa trained and they are doing a beautiful job. Asante kwa sababu umekubali tulipe nusu county, nusu national government, and we are sure with that we'll be able to provide proper health care for our people. Your Excellency, tumeshaanza ile county aggregation and industrial park kule Mashanga. Na tunajenga hiyo ndio tuangalie value addition ya chakula zetu ama wa cash crops katika Embu County. Your Excellency, will be focusing on macadamia, avocado, coffee, tea, cotton, dengu, and the leather value chain, Your Excellency, ambazo tumekubaliana, and honey, Your Excellency. Your Excellency, to Kombali, we are at about 30% in terms of building of the Cape, and we are asking that when you come back to Embu, tutakupeleka huko uone ile kazi tunafanya, and we have already started engaging the national government to prepare for private investors. And I'm happy to report to you, we have some investors willing to invest in macadamia, we have some investors willing to invest in the coffee value chain, and we are requesting you to kindly continue supporting us. Your Excellency, kwa sababu leo ni siku ya kina mama, allow me nitumie hii nafasi to celebrate the rural Kenyan woman. Mama wa mashinani katika county. Kina mama hai. Your Excellency, bila mama hakuwezi kuwa na familia. Bila mama hakuwezi kuwa na community. Allow me nikwambie ile kazi yao wa mama wanafanya hapa Embu County. And I believe the same is the case across all the counties. Hapa mama wa Embu anaamuka saa 11 ya asubuhi. Kanate guo. Wanaamuka saa 11 asubuhi. Akiamuka, kitu ya kwanza anafanya ni kuchemusha maji ya watoto waoge wakienda shule. Anachemusha ingine ya kwenda kukamua ng'ombe. Anachemusha ingine ya bwana akiamuka apate maji ya kuoga. Na anapika breakfast. Anaenda anakamua ng'ombe, anarudi, anaweka githeri kwa jiko, ndio kukue na lunch ya hiyo siku. By the time ifike saa 2, mama amekamua ng'ombe na amepeleka maziwa. By the time ifike saa 2, watoto wameenda shule na wamekunywa breakfast. Na akitoka hapo, bwana akiamuka anampatia breakfast. Kweli si kweli? Kutoka hapo, ndiye huyo mama anakimbia kwa shamba. Either ni ya majani, ni ya kahawa, ni ya chakula kingine. Anakaa hapo na katikati ya hiyo shughuli anakimbia nyumbani kuangalia kama githeri bado inaendelea. Anaongeza kuni. Anakuja lunch, anapikia bwana. Anarudi tena wapi? Kwa shamba. Anatafuta kuni ya kupika. Huyo mama, mtoto akigonjeka ndiye anakimbiza hospitali. Huyo mama kama kuna meeting ya shule, ndiye wa kwanza kukimbia. Akisikia MP anapatiana basari, mama ndiye huyo anakimbia kwa basari. Akisikia hustler fund,
anaangalia kwa simu kuangalia naweza pata pesa ngapi kwa hustler fund. Hiyo ndio kazi ya mama. Mama hananga saa hata moja ya kuketi chini kupumzika. Wakati wake kwa kupumzika, Your Excellency, ni saa ya saa 10 akienda kwa soko ama akienda kwa group ile chama wakiangalia mambo ya table banking. Hiyo ndio kazi ya mama. 24 hour ndio kazi ya mama. And therefore, Your Excellency, ujue jioni ikifika, watoto wakikuja kutoka shule wanaangalia kama mama amewapikia. Mzee akitoka mahali ametoka jioni kuongea siasa hapo kwa town, akirudi chakula mama ashatengeneza. Jipigieni makofi kina mama. Nyinyi ni watu wa nguvu. Na tena Your Excellency, huyu mama wakati amepumzika, ameoga, ameenda kulala, mzee akifika pia kazi ingine itaanza. Na hawakatai kwa sababu lazima wafanye kazi yo. Nwanginya turute wera guo. Wanawago siara nwandwe. Hata kuzaa lazima tuzae. And I'm happy, Your Excellency, for the first time in the history of Kenya, tumeleta mama kati katika programs za county na programs za Kenya. Na wewe, Your Excellency, I want to thank you for seeing the effort of the woman of Kenya and finding it necessary to support programs for women. Kwa hivyo, Your Excellency, kwa sababu ya ile kazi yao akina mama wanafanya, we need certain things to make our work easier. And those certain things, kwa kizungu tunaziita practical gender needs. Practical gender needs ni nini? Mama anahitaji energy saving jiko, asikuwe akitafuta kuni kila siku. Mama anahitaji gas ambaye ataweza kununua kwa bei nafuu, ndio asikuwe anakimbilia kuni kila siku. Ndio hata mzee akikuja usiku asikuwe saa 5 ya usiku ako kitchen akiweka chakula moto apatie mzee. Kanategua ndo akwa. Mama anahitaji maji ifike kwake kwa mboma, ndio asitumie masaa mingi akienda kutafuta maji kwa mto. Those are called practical gender needs. Mama anahitaji hospitali ambayo itaweza kumsaidia akitaka kuzaa aende azae bila shida. And that's why I want to support that, Your Excellency, Linda Mama program tafadhali iendelee. Tafadhali Linda Mama iendelee. Na hiyo na sisi tunaendelea kujenga mahospitali kuhakikisha kuna dawa. Ndio hao wa mama, sisi tuko tayari hata kukuzaa, tuite mtoto mmoja hapa Embu County, William Samoei Ruto, ukuje ujisalimie. Finally, Your Excellency, these women, hao wa mama ambao ni wa mama wa nguvu, wanahitaji chapa, pesa mfukoni. Pesa nini? Pesa nini? Pesa mfukoni. Katika hiyo pesa mfukoni, Your Excellency, kahawa yetu, majani yetu, maziwa yetu, macadamia yetu, avocado yetu, ngena yetu, green grams, ngena, mera yetu, mogoka. Tunahitaji pesa mzuri kuliko ile tunalipwa. I want to thank you because ulituma your deputy president Rigiji afuatilie hiyo mambo ya kahawa, ya majani, ya maziwa. Na tumeona amejikakamua kabisa. Na tukapata cherry advance fund ndio tuweze kulipa wakulima waweze kupata pesa. Lakini tunaomba, sisi tunataka kahawa yetu at least tuwe tunapata $1 per kilo for coffee. We want a minimum of 55 shillings per kilo for our milk. We want a minimum of 100 shillings per kilo of macadamia.
We want a minimum of 150 shillings for our ndengo. Ndio hawa mama waweze kuishi poa. Kanategua ndo akwa. Uwa ngone na mwaririria. Motivorere ikarinda karoveke gakene. Asante sana. Your Excellency, I want to thank, nataka kushukuru hawa mama kwa vile mumenishikilia. Nataka kuwashukuru kwa sababu bila nyinyi singekuwa hapa. Na mimi nguvu yangu ni nyinyi. Rumo tikandekia tumia. Nyitererai takana kenyu. Sawa sawa. Na nataka kuambia tutafanya kazi pamoja. Na niwaambie kwamba His Excellency amekubali Mheshimiwa Aisha Jumwa, yule minister wetu wa kina mama, mama wa nguvu, mama shupavu. Akamwambia akutane na mimi next week. Tupange vile tutaleta pesa mashinani ya kina mama. Mumefurahi? So Mheshimiwa Aisha Jumwa, my sister, I'll be waiting for that appointment. We want to bring money to the women, ndio waweze kufanya biashara, waweze kuinua familia zao, waweze kuendeleza maisha yao. Your Excellency, let me finish by saying this. The strength of a county is in the unity of that county. Bila unity, county haiwezi enda mbele. For 10 years, Embu tulikuwa na msukosuko mingi, and we lost big time in development. I want to appreciate the support and the unity that is in Embu County amongst all the leaders. I want to appreciate the MCAs of Embu County, wapigieni makofi, kwa sababu wamenishikilia nikiwaambia saidieni hapa, wanatusaidia. Thank you very much, Excellency, honorable members, for the support you continue to give me as a woman leader. Your Excellency, please hold my hand. Na usichoke. Hata ukiniona kila siku usichoke. Tafadhali ukiona simu yangu, chukua tu, ujue tu nataka kuongea mambo ya Embu. And I thank you because unafanya hivyo. And Your Excellency, nilikwambia ukubali nishike hiyo koti yako. Na sitaachilia. Ndio hawa watu wangu wasaidike. Na ile pesa uko nayo pale Nairobi, nikikuja kuitafuta, niambie Mwarwanja, chukua, enda fanya kazi. Karinda, chukua, enda fanya kazi. Na hawa watu watafurahi. Mutafurahi. Asante sana, nimeshukuru sana. Mungu awabariki. Kina mama hai. Mwasoka mesie mukethia thuri. Na mumere nitumendete muno. Na mukethie ciana cienyu cia nthaka. But mumere na mera atiriri. Your Excellency, allow me to go to Kiembu na ongea mambo ya pombe. Turaugire atiriri. Tuena nginya na Deputy President Gachagua na President mwenyewe. Jovino anginye dire maturare. Na sisi Embu County tumeamua kwamba zile baa zote ziko kwa vijijini tutafunga zote. Na nyinyi wa mama, nataka kuwashukuru wale mnanipigianga simu kunitumia message. Kama kuna baa hapo kwa kijiji yako, nitumie message, tutakuja tuifunge. We must get our mind back to productive work. Hatutakubali pombe haramu Embu County tena. Asanteni sana, ngaiwa moya muradhime na nemwendete muno. God bless you so much. Asante. Thank you. Asante. Yes. Asante sana kwa hiyo. Asante sana, nimeshukuru. Sasa kina mama, tuko na kiongozi wetu wa wamama, mama shupavu. Tunamuita shangazi wa Kenya. Anaitwa Aisha Waziri. Please come, speak, and then you call the chair of the Council of Governors, Governor Anne Waiguru. And please, while you are here, Waziri, kindly introduce the CSAs and PSAs who are here with us today. Asante sana. Huyu mama anafanya kazi ama afanyi kazi? Ebu onyesheni kwa mikono hivi. Asante sana. Karibu sana. Asante sana.
Asante sana Mheshimiwa Cecil Mbarire. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya nchi ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wastahiki magavana walioko hapa leo wakiongozwa na gavana aliye mwenyekiti wa magavana na gavana wa Kirinyaga, hasa sana G7. Waheshimiwa wabunge wa taifa na wabunge wa kaunti, waheshimiwa mawaziri wenzangu na makatibu wakuu walioko hapa leo, wafanyikazi wote wa serikali, itifaki zote nikizizingatia, kina mama wa taifa letu la Kenya, kina mama hoye! Kina mama hoye! Mheshimiwa Rais, kabla sijazungumza mimi, niruhusu nikiombe radhi ili niwasimamishe makatibu wakuu walioko hapa kati yetu hivi leo. Mheshimiwa Ann Wang'ombe, katibu wa jinsia na usawa, wapungie wageni wa heshima na wananchi mkono. Mheshimiwa katibu wa afya Mudhoni Mary, asante sana. Mheshimiwa Rais wetu mpendwa tunayekuenzi, vile vile ni kuombe radhi niwasimamishe mawaziri wenzangu ambao leo wako hapa kwa ajili ya shughuli hii na kudhihirisha kwamba wewe rais wetu ni mtu unayejali, kiongozi unayejali maslahi ya kina mama na kuwajumuisha katika uongozi, kama vile theme ya leo inavyosema, nihusishe mimi kama mwanamke. Nataka kuanza na mkuje mbele tafadhali. Yale yote ambayo amezungumza Mheshimiwa gavana wetu aliye mwenyeji wetu Mheshimiwa Cecil Mbarire kuhusu kina mama, kweli kina mama wana kazi ya kutoka lisaa la kwanza hadi masaa 12, ukichanganya na yale mengine 12. Nataka niwapongeze, na mimi nataka niwaimbie nyimbo moja tu kina mama. Najua nyinyi hamutanijibu kwa sababu labda hamuijui, lakini nichukue fursa hii Mheshimiwa Rais na kuomba radhi, niwapongeze tu kwa njia ya kipekee. Shangwe, shangwe na vigelegele, tumpongeze mama, hakuna aliye kama mama, hongera mama, hongera. Nataka niwache kipopolipo hichi kwa dadangu ambaye ni waziri wa masuala ya afya katika taifa letu la Kenya, Bi Susan Nakumicha. Musikie sauti yake pia kama mama. Asante sana. Kwanza mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kunipa fursa kama mama kufanya kazi ya afya. Kina mama wa Embu oye! Mpo? Mimi niko na swali. Mtoto akiwa mgonjwa, nani umpeleka hospitali? Mama. Sawa kabisa. Mzee akiwa mgonjwa, nani umpeleka hospitali? Si mama? Na je, mama akiwa mgonjwa, nani anampeleka hospitali? Si ni mama mwenyewe? Asanteni sana kina mama. Hilo ni thibitisho Rais ya kwamba hao wa mama ndio madaktari wa ukweli. Na Rais, ningependa kuwaeleza wamama wa Embu. Gavana ameuliza ya kwamba linda mama iendelee.
nataka kusema hivi, Linda Mama ilikuwa inakulipia wewe wakati wewe ni mjamzito na ukishajifungua kwa mwezi mmoja tu. Sasa hii wakati mwingine mote, nani anakulinda? Si unahitaji pia afya. Sasa ile sheria tumeleta mpya, bima ya afya mpya, hailindi mama peke yake, inalinda mama, inalinda mwanafunzi wa shule, inalinda mzee wa nyumba na inalinda jamii yote. Na rais amekuwa mzuri sana kwetu. Amesema wamama msichoke na mambo ya afya. Ile bima ambayo mlikuwa mnalipa shilingi 500, sasa ameshukisha ni shilingi 300. Na rais tena amekuwa mzuri sana. Amesema wale watu ambao wanaketi kwa red carpet walipe 2.75%, ishughulikie afya yenu nyinyi wote. Na rais pia amekuwa mzuri sana, ametupatia fund ambayo ukipatikana uko na diabetes, uko na hypertension, wewe ni kuenda tu na serikali inakushughulikia. Na mimi kama mama wa afya number 1 nitahakikisha hiyo pesa yote inatumika vizuri na nyinyi wote mnapata bima ya afya. Asanteni sana na Mungu akawabariki. Asante sana waziri wa afya. Sasa nimlete waziri wa wafanyikazi na hiyo nyingine Kiswahili sasa inaitwa nini? Jinsia ya kijamii. Mheshimiwa Florence Bore. Asante sana rais. Wanao Embu hamjambo? Asante sana. Niko hapa nataka kushukuru rais na makamu wake kwa ile nafasi ambao wamenipatia kwa wizara ya Labor na Social Protection. Hapo ndio ninashughulikia na kutafuta kazi ya watoto wetu kule ng'ambo, na pia ninashughulikia zile pesa ambazo ni za inua jamii ambao tunawapatia wale ambao hawajiwezi kwa society. Kwa hivyo nataka kuwapongeza nyinyi wote kwa kukuja siku ya leo na kuwatakia Happy Women's Day. Sasa nataka nimlete waziri wa biashara na viwanda, waziri Rebecca Miano. Asante sana waziri. Kwangu siku ya leo ni siku ya kusherehekea vile rais wetu ametuonyesha heshima kama wamama wa nchi hii. Na mimi kama waziri wa biashara, kazi yangu rais amenieleza, lazima nitafutie soko mazao ya wakulima, nitafutie wananchi biashara, na ndio maana mnaona tunajenga County Aggregation and Industrial Park, tuko na export promotion zones na miradi mingi kabisa. Na kwa wakina mama na wakaribisha kabisa katika wizara yetu, tuko na mpango unaitwa Wekeza Dada, ambao uko na fedha za kushikilia wamama wale wanataka kuwekeza na kuimarisha biashara zao. Na leo ni siku ya kuambia rais hadharani, sisi kwa ile nafasi umetupatia, tutajitolea, tutafanya bidii maradufu ili tuweze kuhakikisha ya kwamba ile ndoto yako, that vision that you carry, we will fulfill. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa nataka nimlete waziri wa mazingira, misitu, ukabilianaji wa tabia nchi na mali asili. Asante sana Your Excellency, Rais wa nchi yetu ya Kenya na viongozi wote
Kina mama wa Embu County, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuwashukuru kwanza. Wakati wa kampeni mimi nilikuja hapa na mkatupatia karinda. Ninawashukuru sana na ninawaomba mumshikilie mpaka mwisho. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru. Wamama wa Embu, mimi ni mama mdogo kutoka jamii ya Kimasai kule Narok. Na wakati huu ambao tunaongea maneno ya 2/3 gender rule, na tumeona Rais uko mstari wa mbele kuhakikisha jambo hili litatimika. Siku ya leo, mimi nikiwa waziri wa kwanza kutoka jamii ya kifugaji kule Narok, kutoka kijiji kidogo, kwa sababu ya uongozi wako Rais, yule mama wa hapa Embu, hata ambaye anatoka kwa kile kijiji kidogo, atapata tumaini leo ya kwamba yule msichana wake mdogo anamfunza kwa jasho ya kuuza mogoka ama kitu kingine kile wanalima hapa Embu, anaweza kupata nafasi ya uongozi katika nchi hii. Na tunakushukuru Rais, na tunataka kuambia kina mama wa nchi ya Kenya ya kwamba tuko na tumaini ya kuwa kwa nafasi ya uongozi, kwa sababu Rais wetu na Mheshimiwa Aisha hapa, wabunge wetu wamesema watatusaidia katika 2/3 iweze kutimika. Si tunaona tumaini kina mama? Bwana Yesu awabariki. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Soipan. Kina mama mupo? Kina mama mupo? Mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na naibu wake, hasa sana katika siku hii ya leo ambayo ni siku ya kuwaenzi na kuwasherehekea kina mama duniani. Wametuonesha mfano mzuri sana. Labda nyinyi hamujaona, lakini sisi ambao tumekaa katika jukwaa hili, nataka niwape habari kamili kwamba waliowakalia nyuma yao hivi leo sio wale wamevaa masuti. Leo walioko nyuma, walinzi walinda usalama, ni kina mama pale nyuma. Kwa hivyo nataka tuwapigie makofi, shangwe na vigelegele. Pia kina mama kazi hiyo twaiweza, na mkitupa nafasi kama walivyopewa, wanadhihirisha kwamba leo Rais yusalama na naibu wake yusalama mikononi kwa kina mama. Your Excellency, as the women of Kenya, we are deeply honored by your presence today as our chief guest of this year's International Women's Day. This, Your Excellency, is a clear demonstration of your commitment of the empowerment and advancement of women and girls in our country. Your Excellency, this year's theme, Invest in Women to Accelerate Progress, align perfectly with the Kenya Kwanza Women Charter, which you committed to, and your bottom-up economic transformation agenda, popularly known as BETTER. Your Excellency, as the Cabinet Secretary for Gender, Culture, the Arts, and Heritage, yesterday at the launch of the G7 strategy, I promised to share some of our progress that the ministry have made through your support, Your Excellency. And one is the development and validation of the National Care Policy 2024. Two, the development of the Women Economic Empowerment Policy 2024. This all, Your Excellency, are at the advanced stage and will be concluded by end of this month. Your Excellency, this will be a great milestone in Kenya as being the first ever women economic empowerment policy aimed to reducing household poverty,
increasing economic growth, productivity, and efficiency for women. Your Excellency, we are increasing our investment and support to the government-owned gender-based violence rescue centers from the current, and increasing the numbers from the current 3 to 15 by 2027 at a rate of 5 every financial year from 2024-2025 financial year, Your Excellency. Your Excellency, we have seen an unfortunate increase of femicide in Kenya. My ministry have moved swiftly to address this situation, and we reached out to my cabinet colleagues in the ministries of Education, Interior, Health, and other stakeholders, religious leaders, and non-state actors to conclusively address these challenges, Your Excellency. And in the same breath, we are reviewing the gender-based violence policy to reflect our realities, Your Excellency. Additionally, Your Excellency, on the implementation of the 2/3 gender principle, which you have led from the front, I am excited that we are making a very good progress, and I want to appreciate your demonstrated political goodwill in making this a reality. Finally, Your Excellency, I want to thank you, Your Excellency, for your support and your contribution towards this noble event today here in Embu. To our development partners, led by the UN Women Representative, Ms. Anne Mutavati, thank you so very much for your unwavering support. Kina mama, mengi raisi atayazungumza. Nina imani ya kwamba kikapu chake kimejaa kwa mazuri, lakini yote 9, 10 ni kwamba sisi kama kina mama, Mheshimiwa Rais, katika taifa letu la Kenya, tulikushikilia, tutakushikilia na tutaendelea kukushikilia, kwa sababu hatujapata kipenzi cha roho zetu kama kina mama sisi katika taifa letu la Kenya, anayetuenzi kama unavyotuenzi Mheshimiwa Rais. Jana ulitumia masaa mengi sana kuja kuwapongeza na kuwapa nguvu dada zetu magavana, na katika historia tangu katiba hii ya Kenya izinduliwe mwaka wa 2022 tumepata magavana 7, Your Excellency, na 4 kati yao wametoka katika chama tawala ambacho wewe mwenyewe ndiyo kiongozi, na haingewezekana bila juhudi zako. Hawa dada zangu wana ushuhuda wa kutosha, na ulivyoeka kipaumbele Mheshimiwa Rais kutimiza mapenzi ya katiba yetu katika kutimiza kile kitengo kimoja cha kikatiba cha thuluthi 2, Mheshimiwa Rais, sisi kina mama katika taifa letu la Kenya tutakuenzi na kukushikilia. Ninajua una uwezo, una nia na una nguvu. Yote haya yatatimia. Kina mama, nimesema machache tu, lakini mengi Mheshimiwa Naibu wa Rais na Rais wetu watakuja hapa kuyazungumza. Ila mimi nikushukuru pia vile vile Mheshimiwa Rais kwa kila juhudi ambayo unaifanya, kwa sababu unapozingatia afya na kuitengeneza kuwa chombo ambacho kitafaidi kila Mkenya, atakayefaidika zaidi ni mama. Mheshimiwa Rais, njia zinapotengenezwa, wanaopita kwenda masokoni ni kina mama.
Mheshimiwa Rais, tunapopata maji mpaka mitaani na nyumbani, wanaofaidika zaidi ni kina mama. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie ya kwamba juhudi zako tunazihisi, ambaye hazihisi ni hayawani, lakini sisi wenye akili zetu, sisi wote tunazihisi. Kwa hivyo mimi nataka nikushukuru, na kama waziri wako wa jinsia na usawa, Mheshimiwa Rais, tutazidi kukusaidia na kuhakikisha ya kwamba kina mama kama unavyosema ndio wapigaji kura, ndio wengi, ukazidi kuendeleza kazi hii, na bila shaka, bila tatizo, bila tashwishi, tunaposherehekea siku hii tunasema tunaangalia tulikotoka, mahali tulipo na tunapoendelea mbele. Kwa hivyo kule tumetoka ilikuwa ni kubaya zaidi, mahali tulipo. Asante Mheshimiwa Rais kwa kutukwamulia mambo mengi ya kiuchumi, afya na hata katika kuongezeka kwa nafasi za uongozi wa kina mama katika serikali yako. Tunapoendelea mbele, mimi sina cha kukupa ila kusema tu 10 Express. Asanteni sana. Ni wakati wangu sasa nimkaribishe kiongozi mwenyekiti wa magavana, Mheshimiwa aliye pia gavana wa Kirinyaga, Mheshimiwa Anne Waiguru. Na pia vile vile amevaa kofia nyingine ya kiongozi wa G7. Asante sana Mheshimiwa Anne Waiguru. Nafasi ni yako. Wamama hai. Wamama mko. God is good. Together ni nanjara, God is good. And all the time. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Rigathi Gachagua, Waziri wa Gender Dadangu Aisha Jumwa, the Governor of Embu County, Governor Cecily Mbarire, sometimes we call her Cecilia, my fellow colleague governors, leaders who are present, members of parliament, members of Senate, county assemblies, all protocols observed. Before I say one word, Your Excellency, ningependa kwa heshima niombe niwatambue magavana wenzangu, na ningependa kuwaomba waje hapa mbele ili tujitambulishe. Kina dada magavana ni wasaba tu. There are only 7. We call ourselves the G7. Tafadhali wakaribisheni kwa shangwe na vigelegele. Ningewaomba dada magavana waje wajitambulishe kwa jina na wasalimie watu wa Embu, na tutaanza na dadangu kutoka Kwale, Her Excellency Fatuma Achani kutoka kule Kwale. Karibu gavana. Shukran sana Chair. Your Excellency the President of Republic of Kenya, Deputy President, all protocol observed. Kina mama hoye! Mimi yangu tu ni kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kutushika mkono sisi kina mama. Na pia nikiwa mama gavana, nikiwa mwanamke, kwa niaba ya Wakenya, kina mama wa Kenya wote, na pia kwa niaba ya kina mama ndani ya chama cha UDA, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kumpatia chair wetu Madam Ses Mbarire kuwa chair wa UDA. Asante sana watu wa Embu, muendelee kushikilia. Cecil Mbarire anafanya kazi nzuri. Shukran sana. Asante sana gavana wa Kwale.
Na sasa ningependa kumkaribisha gavana jirani wa kutoka kaunti ya Meru, Gavana Kawera Mwangaza. Kaende kaende. Kaende kaende. Kabati kabati. Kaende kaende. Kabati kabati. Mheshimiwa Rais, napenda kukupongeza sana na kukushukuru pamoja na naibu wako na viongozi wote. Mugeni Kaere, mimi kutoka Meru na waletea salamu za kutoka kule kwa kina mama wa Meru, na speed yetu ya Meru kama mnavyosikia ni 1000 kilometers per hour, ambayo ni ya kukanyanga mwisho kabisa. Kabati kabati, kaende kaende. Na ile inatusaidia sana ni ile pesa ambayo rais ametupatia kama kina mama. Ametupatia pesa nyingi kutoka national government na tunaweza kupeleka maendeleo yetu mbele vizuri. La pili, Mheshimiwa Rais, napenda sana kukushukuru kwa sababu ya kupatia dada yetu Karinda kiti kubwa ya UDA. Mungu akubariki sana. Kama kina mama tunasema tuko pamoja na wewe, tutaendelea kukushikilia. Na sasa kwa sababu mimi ni jirani wa Karinda hapa, ninaomba ombi moja, Mheshimiwa Rais. Tukimaliza hii ya International Women's Day siku ya leo, mwaka ujao tembea Meru, ukuta wa kina mama wa kabati kabati, kaende kaende, na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Asanti Gavana Kawera. Na sasa ningependa kuita gavana wa Nakuru County, Gavana Susan Kehika. Wamama wa Embu hamjambo. Kwanza niseme nimeleta salamu kutoka upande wa Nakuru. Mumeziamkia? Haya, God is good and all the time. Yangu sio mengi leo isipokuwa tu kusema asante sana kwa kushikilia dada yangu, your governor Karinda says. Mimi nimekuwa Nairobi wakati once tukiwa na mheshimiwa governor says, na kila siku akiamuka anatembea kila ministry akitafuta projects za kuleta upande wa Embu, na nikimuuliza ananiambia ako very focused kwa sababu anataka ku make sure Embu imepata maendeleo kabisa kutoka serikali ya Kenya Kwanza and our president. Your Excellency the President, asante sana for making our chair of UDA Governor says. She is up to the task. She is good. She understands what to do and what is needed. Na kwa hivyo tuko sawa kabisa kama chama under uongozi wa dada wetu says Barire. So thank you very much Embu, na muendelee kumshikilia. Thank you, asante. Thank you, Governor Susan. And now I'd like to invite another neighbor for Embu, Governor of Machakos, Her Excellency Wavinya Ndeti. Ando maituma Embu mwaseo. Mwaseo inge. Mwa ini museo. Na mavinda onde. Na kwau. Teatanu. Asante sana, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. Samoei Ruto, Deputy President, all protocols observed. Sisi tuko hapa leo tusherekee siku ya kina mama. Na tukisherekea siku ya kina mama leo, ningependa kuchukua hii nafasi nimshukuru Mheshimiwa Rais. Jana ulituhakikishia ya kwamba the 2/3 gender rule itaimplementiwa. That is one thing we want to thank you for. Hii kitu tumepigana nayo miaka mingi kama kina mama tuweza kupata nafasi, but now going to the level ya kuimplement hiyo, sisi tumeshukuru sana. Watu wetu wa Embu, mimi nataka kuwashukuru sana kwa kumchagua dada yetu Cecil Mbarire. Yeye ni jirani yangu hapa. Na huyu mama anajua shida za kina mama. Mumesikia ameongea vile mama anafanya kutoka asubuhi mpaka asubuhi lengine.
Yeye ni mama, anawaelewa, na ninawaambia muendelee na kumshika mkono na atawafanyia kazi. Na sisi kama kina mama tumeamua kufanya kazi. Empowerment ya mama ni kitu ya muhimu sana. Lazima tuangalie kuempower kina mama katika siasa, kuempower kina mama katika biashara, kuempower kina mama katika masomo. Na tukifanya hayo yote, Kenya yetu itakuwa mzuri. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu awabariki, na let us continue being good neighbors. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Na sasa tukienda kumalizia, tumkaribishe gavana wa kutoka kule upande wa Nyanza, gavana wa Homa Bay, Gavana Gladys Wanga. Asante sana, Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, kina mama wa Embu, Muriega. Muriega rege. Ngai ni mwega. Ede shode. Asante sana, na tumefurahia sana kufika hapa siku ya leo kuadhimisha siku ya kina mama duniani. Na sisi tumekuja kusimama na gavana mwenzetu, gavana wa hapa Embu, gavana Cecily Mbarire, gavana Karenda, na ameniambia kavindani gaka. Na kama si sasa, na nyinyi mko na bahati sana kwa huyu gavana wenu. Jamani, mko na gavana wa bidii. You have a brilliant governor. You have a hard-working governor. You have a super governor. Hata sisi tunajaribu, lakini hatuwezi mfikia huyu Karinda. Ile mbio anakimbia na Embu, mimi nimemuuliza Governor Ses, kama kwa mwaka moja unamaliza kazi yote, sasa hii miaka 9 inabaki, utakuwa unafanya kazi gani? Sasa huyu gavana wenu ni gavana wa bidii. Na mimi ingawaje tuko mirengo tofauti ya siasa, ile shida inapata mama hapa Embu ni sawa na ile shida inapata mama kule Homa Bay. Ndio maana tumekuja pamoja, tushikane chini ya uongozi wa huyu gavana wetu, Gavana Anne Waiguru. Ndio anatushikilia kwa sababu yeye sasa anaenda kumalizia, na yeye anatuguide, anatuonyesha fuata hapa, na tunamuombea akimaliza aendelee kuendelea. Asanteni sana, na Mungu awabariki, na asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutushikilia kama kina mama. Asante sana, Excellency Governors. Your Excellency, mine is very brief. On behalf of the 7 governors, first of all, tungependa kukushukuru kwa kuchagua kaunti moja ya kina mama kufanya sherehe hii ya International Women's Day. We don't take it for granted. Ungekuwa kule Nairobi, ama ungeenda Mombasa, ama mahali pengine, lakini wewe kwa sababu unatambua kina mama na gavana ambao ni mama, tunakushukuru kwa kuchagua Embu. Na sisi, Your Excellency, na wamama wa Embu, ningependa kuwajulisha hivi. Sisi kama kina mama magavana tumekuja pamoja. We have come together under a strategy ambayo tunaita G7. Na kwa nini tuje pamoja? Tumekuja pamoja, tusimame pamoja ndio kwa sababu natuona tuko hapa sisi wote. Juzi tulikuwa kule Homa Bay, jana tulikuwa Nairobi tukilaunch, na tutazunguka kaunti zote za kina mama ili tupatiane nguvu, tupatiane maarifa, tusaidiane kikazi, ili wamama ambao wamechaguliwa ambao ni 7 tu kati ya 47 wawe kielelezo ama mfano to the other upcoming leaders. Ndio wale ambao wanachaguana kule mashinani kama nyinyi kina mama, mtambue ya kwamba kina mama wanaweza kazi, na tuweze kuongeza idadi ya magavana kukija mwaka wa 2027.
Tulikuwa tunasema juzi ya kwamba tutataka kutoka G7 to G16, lakini tukapewa challenge na His Excellency the President na wageni ambao walikuwa wamekuja jana, wakatuliza lakini kwa nini msifike G20 ama 24? Kwa hivyo sasa tunasema from G7 to G24, which is 50% of all the seats of governors. Ya kwanza ningependa kuwauliza nyinyi kina mama wa Embu. Governor Cecily anafanya kazi ama hafanyi kazi? Anafanya kazi ama hafanyi? Mkiangalia hiyo mwaka moja Governor Cecily amefanya kazi, mnamtambua? Tutaomba kama kina mama magavana, wangapi hapa watasimama na Cecily hivyo amewaomba mumsaidie ndio aweze kutimiza ahadi zake za kazi na mumrudishe kwa kiti mwaka wa 2027 unopposed? Nionyesheni kwa mikono. Mimi nataka wale wote ambao wako Embu na wanahisia kusimama kiti ya governor, tunawaomba masaa haya huku Embu ni ya mama. Masaa ni ya nani? Masaa ni ya mama. Mshikilie gavana wa Embu afanye tamu yake, afanye tamu mbili kama vile mimi ambavyo namaliza kule Kirinyaga, tuende tukiongeza idadi ya viongozi kwa sababu ya kitu inaitwa inclusion and equality. Haya maneno mengine yote yanahusu kina mama. Maneno ya maji, ya agriculture, ukulima, ya biashara, kujenga soko, sitaki kurudia vile Gavana Cecilia amesema, kwa sababu hapo ndipo tupo. Na sitaki kuchukua muda sana kwa sababu mnaelewa. Hiyo mambo ndio tumeweka kwa strategy ya G7. Na tunatafuta support ndio governors hawa waweze pia kushika wanawake wengine mkono. Wale ambao wanataka kusimama viti zingine za magavana na za ma-MP na za ma-MCA, ndio tutoke upande wa nomination sana, tuwe tunachagua mama idadi not less than 30%. Na Your Excellency, tukushukuru. Nikushukuru kwa sababu ya your commitment on the 2/3 gender rule. Governor Aisha ameongea hayo na sitarudia. Kule kwetu Kirinyaga tulifunga pombe na watu wakakuwa deregistered na tukafanya process ingine ya kufungua, na ninaona pia huku Embu inaendelea. Sisi kama kina mama kule Kirinyaga tunasema baa zilikuwa zinafungwa, wanaume pia wanapeana heshima nyumbani, wanakuja mapema, kwa sababu baa zilikuwa zimefanya nini? Zimefungwa. Na sisi tunasema pia kina mama kule kwetu tunasema pia hao pia wanapeana heshima yao, ndio wazee watoke kwa baa waingie wapi? Nyumbani. Sisi tunaomba hii program ambayo tunaweka, tukuwe na program holistic ambayo si ya kufunga tu kama vile tumefunga, tukuwe na alternative ways of entertainment, ways of getting our young people involved, ways of empowerment. Ndio watu wakitoka upande huu wawe na mahali ya kuenda upande huu kama sports. Na tunajua tukishirikiana kama G7 kutakuwa na mpangilio ambayo itakuwa inaleta empowerment huku mashinani. Your Excellency, unaweza kuwa haujui, lakini jana kwa sababu Kirinyaga ni jirani ya Embu, tulikuwa naongea na watu wa Kirinyaga, wakaniambia hiyo maneno yote ya bei ya mifugo, kwa sababu ukiangalia hawa wamama, Your Excellency, hawa ni wakulima, wengi wao ni wanabiashara, si ndio? Na wote wanategemea ukulima wao. Ningeomba tu kitu moja very urgent ambayo ningeomba serikali yako iangalie. Bei ya kahawa imeanza kwenda juu, bei ya majani kidogo, lakini bei ya makadamia ilikuwa imepanda ikafika 120-180. Sasa juzi imeshuka chini ikafika 30 shillings. Your Excellency, kama ungeangalia hiyo, kwa sababu macadamia is one of our main exports, zile zinakuwa zinasaidia kina mama sana. Wengine hawawezi kuwa wanaelewa sana, lakini ile pesa inakuja kila siku.
ungeambia watu wako waangalie hiyo maneno ya bei, kwa sababu the drastic drop in 1 week was quite shocking na it can be devastating to many of our farmers. Your Excellency na kina mama, Governor Cecilia amesema tunafanya kazi kutoka asubuhi mpaka saa ngapi? Mpaka saa ngapi? Mpaka saa ngapi? Mpaka asubuhi ile ingine, si ndio? Na sisi tunasema kama kina mama, kwa sababu hiyo kufanya kazi ni sisi wote, haitengui kama wewe ni mama wa mashinani, ama wewe ni mama wa G7, ama wewe ni mama wa MCA, ama wewe ni mama wa MP. Sisi wote tuko na hizo shughuli. Asubuhi tunaanza na home na kuweka watoto watayarishe waende shule. Lunch lazima, hata tukiwa kazini unapigiwa simu kama hakuna chakula ama nini hakiko, wewe ndio kwenda kushughulika. Watu wakiwa wagonjwa, kama ni watoto ama mzee, ni sisi kina mama, si ndio? Sisi tunasema tumekubali kama kina mama. Tumekubali kazi kazi ya saa 2 kazi ya saa 7 kazi ya saa 10 kazi ya saa 2 ya usiku ni nini? Na hata kazi ya saa 6 usiku pia ni. Sisi tumekubali, bora sisi tupewe nafasi yetu kama kina mama katika uongozi, kwa sababu sisi kama kina mama tunaweza. Tunaweza, hatuwezi? Kina mama mnaweza, hamwezi? Kina mama wamesema wanaweza, na Mheshimiwa Rais na kushukuru kwa kutushikilia. Mungu awabariki, awatende wema, na tunatarajia Your Excellency ukitoka hapa angalia kaunti nyingine ya G7, ukue huko ndio next stop. God bless you. God bless the women of Kenya, and happy International Women's Day. Na sasa kwa heshima, na naomba msamaha, kwa heshima kuu ningependa kuomba kumkaribisha naibu wa rais aje atuongeleshe, His Excellency Rigathi Gachagua aka Rigi G. Karibu naibu wa rais. Asante sana gavana wetu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kiongozi wetu Daktari William Samoei Ruto, magavana wetu, mawaziri, akina mama, kwa siku hii ya kimataifa ya wamama hoi. Atumia itu muriega, muriaro, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe, Ngai iciarĩra Mwathani agocwo. Wamama, happy new year, happy International Women's Day. Hapo msita kidogo Kiingereza ni kali, lakini ni sawa. Mimi Mheshimiwa Rais nafurahi sana kufika na wewe hapa kwa hii sherehe ya maana sana kwa mama wetu. Rais wetu, hawa wa mama ndio Kenya. Hawa ndio wenye uchumi wa Kenya. Hawa ndio wenye elimu ya Kenya. Hawa kina mama ndio wanasongesha taifa yetu mbele. Na Mheshimiwa Rais, sisi tukitembea, ukifika kwa shule siku ya Parents Day, 90% wa mama wako pale. Ukifika kanisani, kuanzia pale kwa kwaya, kwa ushers, wale wenye kuchukua matoleo, wale wanaaminika ni wamama. Ukifika kwa matanga, ile kamati ya kushughulikia, treasurer ni mama. Ukifika kwa kupanga harusi, treasurer ni mama. Mtu wa kuaminika Kenya hii ambaye hawezi kuchukua kitu ya mtu mwingine ni mama. Na Rais, hata kwa uongozi wako
ukweli usemwe tukiwa hapa Embu, walioshikilia wewe kabisa rais, wakakuombea, wakasimama na wewe ukiwa na matatizo mengi, ni hawa akina mama wa Kenya. Na sisi akina mama tunawatambua, tunawaenzi. Na mimi nataka kuomba akina mama muendelee. Na sisi kama viongozi, kama wanaume, kazi yetu ni kushikilia wamama. Kwa sababu hiyo ndio kazi yetu tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kazi yetu ni kulisha wamama na kuwachunga. Na tukishindwa wanajilisha. Sina kuwaga namna hiyo. Hao wamama ni waajabu, Your Excellency. Na maboma yetu, ile maboma yote imesimama vizuri, ni akina mama wamesimamia. Na hata wale hawajapata yule wanaelewana kukaa na yeye, pia wanasimamisha boma. Na wanasomesha watoto. Na kwa hivyo sisi tukifika hapa na rais tunasema hongera, pongezi akina mama. Sisi na rais tunamtambua na ni jukumu letu kumsaidia. Na vile gavana amesema, rais wetu, sana sana mambo ya maji tujaribu kusaidia wamama. Kwa sababu hawa wamama wakiwa na maji alafu wakuwe na kitu kwa mfuko, hata hawazeeki. Mama ni kibeti na maji. Kati huo mwina kidogo huko na mkuraga. Unajua rais, hawa kina mama ni waajabu. Hawa wakiwa wamekaa vizuri, na ndio rais vile umepanga hawa kina mama waweke kitu kwa mfuko. Tunataka hawa kina mama wakiwa na kitu kwa mfuko, kahawa imelipwa mzuri, makadamia, avocado, muguka, mama akuwe na kitu kwa mfuko. Bwana yake ampatie shilingi 3,000 kwa sababu ya kumpenda, bila kumwambia ataitumia na njia gani. Kwa sababu saa hii rais, mzee akipatia mama hata 1,000 anahesabu mpaka chinji, kwa sababu hakuna pesa nyingine kwa hiyo boma. Na hiyo giri moja ndio inafanya kunakuwa na mfurutano. Sisi tunataka hawa kina mama wetu wapate kitu kwa mfuko. Hata hawa wajitengeneze, wakae vizuri. Ndio ile mama wanavaa kitambaa ni siku tu ya sherehe ya kanisa. Ile ya Women's Guild, Mothers Council, CWA. Siku hizi zingine mugathi oranyo mugekerwo kenyugo ekaruwe maega mugathakara. Katiguo ugacoka ukoya ngiri ukaigira kwa mwendia wa nduka ukamwira, we mwendia nyita ngiri ino rehe kibura na kiria gitagwo kinyau ona ni njikare wega. Hivyo ndivyo tunataka akina mama wetu wakae. Kwa hivyo rais, sisi tunataka kusema chini ya uongozi wako mambo ya kahawa imeanza kuwa nzuri, bei imeanza kupanda. Mambo ya majani chai tulipata bonus imeanza kupanda. Maziwa rais wetu umesema kuanzia mwezi huu wa March kwa new KCC ni 50 kwa lita. Mambo ya makadamia ilikuwa mbaya sana rais, na wewe ukatoa agizo kwa waziri wetu wa biashara na sisi, na tukaketi chini na kuangalia ile maneno ilikuweko. Ni vile governor wetu wa Iguru anasema ilikuwa 30, sasa imepanda, kwingine ni 90, kwingine ni 100, ikiendelea mbele. Hata wiki inakuja siku ya Jumanne nitakuwa nimeketi na watu ya avocado pia, tukijaribu kuangalia ile mikakati tutaweka ndio pia bei ya avocado iweze kuendelea mbele. Rais wetu ukituongoza, ulituagiza tuangalie mambo ya pombe. Watu ambaye wamehangaishwa na pombe, ile sumu ile ya kuua watoto, ni hawa mama. Imekuwa vijana wamekunywa pombe ile mbaya, wamelala kwa mitaro, mamboma imeangamia, tumekosa watoto, tumekaa kama nchi imepotea. Na rais umetuagiza tuweke mikakati, na serikali wiki hii chini ya uongozi wako imetangaza mipango kabambe ya kuondoa sumu katika Jamhuri ya Kenya. Wale wote watu walikuwa wanatengeneza sumu na kuuzia watoto wetu, hizo factory zote tumefunga. Na polisi wameagizwa zile mafactory ambaye ni ya ukora, haina leseni, wasifunge na kuharibu hiyo mitambo ya kutengeneza sumu ya watoto wetu. Na tunaomba governors na viongozi mtuangalilie. Hao maofisa tumewapatia siku 10 kumalizana na hizo mafactory ambaye ni illegal.
mtuangalilie Governor Iguru, Governor Ses, mtuangalilie. Mkiona hao officers wetu bado chukua ile hatua inatakikana mtueleze. Lakini nikiwa hapa katika magavana katika eneo hili, huyu Governor Karinda na huyu Governor wa Iguru, kwa hii maneno ya pombe walikuwa mstari ya mbele, hawaogopi hiyo watu. Wanaume wengine walikuwa wanatishwa na hii watu, wanaweka mguu hapa katikati ya mguu. Lakini hao magavana wawili, hata nilikuwa nimesema waume watoe longi wapatie, kwa sababu hawa ndio wako shujaa. So pia tunataka tuseme, tusaidiane ndio tuweze kurudisha vijana wetu kwa laini. Lakini hatusemi ati pombe inaharibiwa, hapana. Nyinyi kama mko na ile pombe nzuri imekubalika, muende muuzie ile wanataka kukunywa. Lakini ile sumu hiyo hatuwezi kubali haribu watoto wetu. Kama mnakwenda tuetekelie. Kwa hivyo rais, mimi nikimalizia kutoka hapo niseme watu wa Embu, rais na mimi hatutachoka kusema asante. Adwa Embu mwegoko ne inywe nie na muthurio tutikanoga ni kuga thengio ni mwatwikire wega ma na twari uhoro wa ma tutiari handu hega tani ndari handu haceke muno ithe mutio hera ndari mugituhoera Ngai, mugituhe kura, mugitutua thamaki, mugituhe kanya ga gutongoria, tutikanoga ni gucokia ngatho. Andu a Embu, handu hakwa na muthamaki uyu witu William Ruto, kuma ngoro yakwa thiini, amukirai ngatho ciakwa. Pia niseme asante kwa huyu Karinda na hao viongozi wote mlitupatia kwa UDA. Mulitafuta viongozi ambaye wanaelewa kazi ambayo walipewa. Na huyu Karinda, Your Excellency, mimi nimpongeze. Kabla kuwe gavana hapa, watu wa Mbere na watu ya Embu hawakuwa wanajisikia wameshirikishwa kwa serikali. Na huyu Karinda ameenda Mbere, ameteua watu ya Mbere, amewaleta kwa serikali. Saa hii wa Embu na wa Mbere wanajisikia wako ndani ya serikali. Mimi nataka governor nikuambie well done. Hata vile umeongoza hii county, viongozi wote wanaongea sauti moja. Finally, mimi niseme, katika hii serikali ya William Ruto, mtetezi wa wamama number 1 ni Rais William Samoei Ruto. Na hii maneno ya 2/3 gender rule, mwenye ambaye atatimiza na atahakikisha imefanyika ni huyu kiongozi wetu. Aliketi chini kwa meza yake, akachukua kalamu na karatasi, akaandika maoni yake vile anafikiria inaweza fanyika, akatuma kwa bunge. Na ndio unaona serikali yake mawaziri ni 10. Na hao mawaziri wote ambaye ni wamama wanafanya kazi kwa njia nzuri sana. Na kwa hivyo wakina mama watapewa nafasi kwa uongozi. Na vile rais ulisema jana ni kweli, tumeongea na tutaendelea kuongea vile hawa wakina mama huko mbele watashirikishwa katika serikali kuu wakiwa na nyadhifa ambaye iko na uzito. Kwa sababu hawa wakina mama wamejionyesha ya kwamba wako na umaarufu na wanaweza kupewa nafasi ya kuongoza. Si hiyo tumekubaliana? Lakini wengine unajua haku wanaelewa. Rais alisema ataniongelesha, tuwapange pale mbele tukimaliza mambo yetu. Sasa wengine walikuwa nafikiria ni saa hii. So lazima sasa mngoje kwanza nimsaidie rais kwa kipindi chake. Ikifika kutamatisha hapo, rais mwenyewe atatuongoza, atatuonesha vile tutapanga hawa mama na vile mambo yao itakuwa sawa sawa. Kati kwa mkoenda. Ni kwa mkoenda. Kwa hivyo sisi rais tunashukuru wewe, you are the women defender number 1 and I bear testimony because tumeketi wakati mwingi tukipanga kazi, unauliza wakina mama wako wapi? Tukiteua mabasenda unasema wamama wako wapi? Hii wamama wako wapi? Ninywe atimia itono mwagira kwevanga na muthuri we nimo kwevanga nake, nimo kwevanga nake mundu uria biu mutongoria wa Kenya we na batana atumia Kenya na muthuri ugwitwo William Ruto. Kwa hivyo tuikare hakuhe nake, tuibange nake hau
Na hata akina mama viongozi, mkae tu hapo karibu na rais, mjipange hapo karibu vile amesema. Anaona nyinyi, ana study, anaona vile mnaendelea, mkae tu hapo karibu na rais, mkae hapo karibu na mimi, pange mambo yenu, iko mbele, itakuwa sawa. Nimukwenda tuamukire muthamaki, mwi tayari? Gemine cigana cia kahii rwa mbere, rwa keri, rwa gatatu, rwa kana, rwa gatano, na makofi. Karibu kiongozi wetu, useme na akina mama na uongeleshe taifa la Jamhuri la Kenya. Asante sana Bwana Deputy President, tafadhali tunaweza kuketi chini. Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa mawaziri mlio hapa, waheshimiwa magavana, wabunge wa bunge la kitaifa na bunge la kaunti, ndugu wananchi wa Embu, hamjambo. Kina mama hai, kina mama hoye, kina mama hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. It is a great honor for me to participate in this critical event, the commemoration of the International Women's Day. Is a dedicated opportunity for us as a nation to reflect on the progress we have made in promoting greater inclusion of women in order to realize gender equality and create the necessary conditions for inclusive prosperity and also national development. The terms under which we pursued development in the past consigned us to slow, inadequate progress because of the underlying fundamental inclusivity deficit, which marginalized regions, excluded sectors, and disenfranchised women. Not only did the majority of our people end up poor and deprived of opportunities to change their prospects, but structural and systemic discrimination also guaranteed that women inevitably fell among the most vulnerable people in our society. It is difficult today to take seriously any growth and development strategy which deliberately leaves behind everyone, let alone 50% of our communities and national family. Yet we realize with clarity that historically this is what happened with all development initiatives which did not proceed on the basis of inclusivity and equality. Unemployment in general denied women the opportunity to participate in production, and through archaic institutions which denied women equality, women who worked hard were deprived of the fruits of their contribution and labor. As a result, we were not only marginalized, but also perpetually vulnerable to much greater exploitation, violence, insecurity, conflict, ill health, and every other adversity to which our societies were prone. Even today, there are many parts of our country where the mental image of wealth, power, and status is still male, while that of poverty and suffering is female. It is highly self-contradictory for a society to aspire for rapid economic development while sustaining structural conditions which exclude half of the people, and yet that is exactly what failure to implement full inclusion of women and gender equality does. Under Article 10
of our Constitution, it requires us to observe and actualize human dignity, equality, social justice, inclusiveness, non-discrimination, and the protection of the marginalized as national values and principles of governance, which must define both the process and outcomes of every economic, social, cultural, and political endeavor. Under Article 27(3), the Constitution stipulates that women and men have the right to equal treatment, including the right to equal opportunities in political, economic, cultural, and social spheres. To ensure that inclusion remains at the agenda of national renaissance, the Constitution mandates the state to take legislative and other measures, including affirmative action programs and policies, to redress any disadvantages suffered by individuals or groups because of past practices. More specifically, these measures should implement the principle that not more than 2/3 of members of elective or appointive bodies shall be of the same gender. Our blueprint for radical national transformation must therefore be underpinned by the imperative to facilitate the full engagement and robust participation of women in every dimension of our development agenda. The bottom-up economic transformation agenda thus recognizes the unprecedented radical power in facilitating the full contribution of all our people in every sector, rather than just half of them. Twice as many opportunities will be created and exploited, and twice as much productivity will be unlocked. In our plan, we recognize the need to change the prevailing conditions and situations where female participation is key in key economic sectors remain minimal, with a vast majority of those women who participate being consigned to low-income employment and enterprise and under poor working conditions. Generally speaking, women remained excluded in decision-making within our governance and political institutions, while millions suffer or are vulnerable to sexual and gender-based violence. Moreover, health services have been inadequate for the needs of women and remained inaccessible and unaffordable. Environmental degradation, pollution, and climate change have complicated the lives and livelihoods of women, increasing their responsibilities in unpaid care work and thus accelerating poverty, early marriage, childhood pregnancies, and other disadvantaged conditions. Through highly intentional interventions, our bottom-up economic transformation agenda prescribed a pathway to transform the conditions, contributions, and participation of women in national development by deliberately eliminating every cultural, political, social, and other excuse for treating women unjustly. To achieve this, we recognize that we would have to direct unprecedented levels of investment to promote inclusion and affirmative action in socio-economic sectors. Specifically, we undertook to provide financial inclusion and capacity building for women through interventions like the Hustler Fund in women-led cooperative societies, chamas, merry-go-rounds, and table banking initiatives, and to take measures to protect them from predatory lenders. We've also resolved to be highly intentional, as I was requested here by the women rep of Embu County, in actualizing the constitutional gender inclusion principle, or the 1/3 rule, through various strategies, including at the party level and policy levels for elective representative positions in Kenya. Our agenda also committed to confront the issue of violence against women more directly, including
through the deployment of increased personnel at the gender desks in our police stations and enhanced funding for the anti-female genital mutilation campaign, as well as upholding the dignity of girls and women, especially in learning institutions, by providing menstrual hygiene products free of charge. The impact of this investment has been radically transformative. As I explained yesterday, during the launch of the G7 caucus strategy, women have remained consistent in the uptake of various financial inclusion funds. And at the same time, we have disbursed 942 million to 1.4 million women who are members of 53,000 women groups and that are already accessing affordable financial facilities through the Women Fund. I have asked the CS responsible for Women Enterprise Fund, Madam Aisha Jumwa here, that we will do at least 3 things that must make women enterprise significant, different, and intentional. Number 1 is to eliminate the requirement for collateral when women are borrowing money from Women Enterprise Fund. Number 2, to reduce interest rate for women borrowing under Women Enterprise Fund to only 6%. And number 3, that we are going to enhance the money as the ministry works on eliminating and structuring the fund so that we can reach more women in Kenya. I also undertook yesterday that on the matter of the 2/3 gender rule, I am happy that members of parliament have now committed that the quest, the search for this solution on the 2/3 gender rule will be found this time round. Kwa hivyo nataka wamama wajue, vile tumesema, katiba ya Kenya inasema ya kwamba wamama wapatiwe nafasi sawa na wanaume katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo tumekuwa tukijaribu kubadilisha katiba ndio kina mama wapate nafasi yao katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Nataka niwaambie kina mama ya kwamba niliandika taarifa kwa bunge letu la Kenya kuwashawishi ya kwamba hii changamoto tumekuwa nayo, mambo ya katiba ambayo tulipitisha ya kuwapatia kina mama nafasi yao ya uongozi katika Kenya. Jameni, safari hii tuungane sote, kina mama pamoja na wanaume, kubadilisha sheria yetu ndio kina mama wapate nafasi yao ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwatangazie wakina mama ya kwamba leo baadaye nitapokea taarifa kamili kutoka NADCO, na moja wapo ya sehemu muhimu zaidi katika hiyo taarifa ni mambo ya 2/3 gender rule, na tumeamua kama serikali na kama chama kuhakikisha kwamba bunge letu kupitia kwa parliamentary group and all the other structures that we have, ya kwamba tutapitisha jambo hilo na kina mama watachukua nafasi yao ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Vile vile nataka niwatangazie kina mama hapa kwamba leo asubuhi, kwa sababu ya heshima ya kina mama wa taifa letu la Kenya, leo asubuhi nimewapatia kina mama 10 kuwa mabalozi wetu katika nchi mbalimbali ya dunia, na vile vile kuwapatia kina mama wengine 6 deputy ambassadors kama pia heshima ya siku hii ya International Women's Day. And I am saying this as part of the celebration of this
International Women's Day in Embu. This morning, I have appointed 10 more women as ambassadors in different parts of the world, and another 6 deputy ambassadors in recognition of the contribution of women to the leadership of our nation. Vile vile, ningependa kuwaambia kina mama, hawa kina mama viongozi, imesemekana pale nyuma kwamba ile kazi mwanaume anaweza kufanya, mama anaweza kufanya zaidi. What men can do, women can do better. Na mimi ni shahidi kwa sababu baraza letu la mawaziri, kwa ile kazi ya muhimu 5 ambayo tumeweka katika manifesto yetu, kina mama hawa wanaongoza katika nafasi 4 ya manifesto yetu. Mimi nataka niwaulize kina mama, kwa sababu niko hapa Embu leo. Nilikuja kuanzisha mpango ya housing hapa Embu, na nitarudi hapa. Nishakubaliana na viongozi wa Embu ya kwamba nitarudi hapa kabla ya mwisho wa mwezi huu. Nitakuwa hapa Embu tena, kwa sababu ile kazi ya housing ambayo nataka kina mama waelewe ni nini tunafanya ili kuwapa kina mama wa taifa letu la Kenya nafasi sawa ya kujisimamia, kujiendeleza na pia kuchangia katika kuendesha taifa letu la Kenya. Ya kwanza ni mambo ya housing. Program ya housing inaongozwa na mama waziri anaitwa Alice Wahome, na kufikia sasa tayari tuko na sehemu ama nyumba ambayo tunajenga Kenya, nyumba 1,100, na tuko na vijana wanaofanya kazi katika program ya housing. Vijana zaidi ya 1,150 wanafanya kazi katika sehemu ama mpango wa housing, kwa sababu tunaelewa ya kwamba mtoto akikosa ajira, mwenye anapata matatizo ni mama nyumbani. Mzee akikosa kazi, mama anazumbuka, kwa sababu kisirani yote ya kukosa kazi inaelekezwa kwa kina mama. Kwa hivyo mpango yetu ya kuhakikisha ya kwamba tuko na nafasi ya ajira katika taifa letu la Kenya ni mojawapo ya mambo ambayo tunafanya ili tuhakikisha kwamba tuko na taifa ambayo inaweza kujisimamia. Jambo la pili, program yetu ambayo tunaendesha kwa mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na matibabu. Na nataka nimshukuru gavana wenu hapa, kwa sababu mimi na yeye tumeungana katika ile program ya community health promoters. Hapa Embu muko na community health promoters zaidi ya 1,500. Hawa wote wametambulika na huyu mama Ses Mbarire, na mimi nimempatia equipment ya kuhakikisha ya kwamba wanaweza kwenda kusimamia mambo ya matibabu katika kila kijiji. Vile vile mama mwenzake anaitwa Susan Namkumicha, ndiye anasimamia afya katika taifa letu la Kenya. Na nimesikia hapa kina mama wakisema mtoto akiwa mgonjwa, mama ndio daktari. Mzee akiwa mgonjwa, mama ndio daktari. Mama mwenyewe akiwa mgonjwa, pia yeye ni daktari. Na kwa sababu hiyo tunataka kurahisisha kazi ya wamama kushughulikia matibabu katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo tumesema tunafanya mambo 4 ya muhimu, na ndio tumebadilisha sheria. Tuko na sheria mpya. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana katika kila kijiji kupitia kwa community health promoters. Ya pili ni kuhakikisha kwamba bima ya afya inapatikana kwa bei ambayo kila mwananchi anaweza kufikia. Wale mlikuwa mnalipia shilingi 500, mmesikia tutapunguza ikuje shilingi 300.
na wale ambao hawana uwezo kabisa, kwa mara ya kwanza, wale ambao hawana hata hiyo 300, kwa mara ya kwanza tumesema tutawalipia kama serikali ya Kenya, ndio kila Mkenya aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Na ya tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba kwa wale ambao wanapatikana na ugonjwa ile iko na kisirani na kiburi, ile kama ya kansa, ya hypertension, ya diabetes, pia katika hii mpango mpya tumeweka pesa ya kutengeneza Chronic Illness Fund ambayo itasimamia matibabu ya yale magonjwa ambayo yanaleta hasara, yanasababisha watu kuuza ng'ombe, kuuza mali katika kutafuta hali ya matibabu katika taifa letu. Mimi nataka niwaeleze kina mama wetu wa Kenya ya kwamba katika harakati hiyo yote tunataka kuhakikisha kwamba taifa letu, hasa kina mama, wanapata nafasi ya kutosha ya kusaidiwa, ili majukumu ambayo mumeeleza hapa, nimesikia Cecily amesema majukumu yenu ni mingi. Naanza asubuhi, tayarisha watoto, tayarisha mzee, saa 6 jioni, hata amesema kuna kazi nyingine ya saa 6 ya usiku. Sasa hajatueleza hiyo saa ya saa 6 ya usiku ni gani. Na kama ni ile mimi ninajua, nataka niwaambie wazee pia, tafadhali mubadilishe style, ndio wamama wasikuwe na kazi ngumu, si ndio? Wanaelewa vile nimesema. So kwa sababu majukumu yenu ni mengi, mimi nataka tukubaliane vile tutasonga mbele kama taifa. Vile vile kina mama, kama hakuna chakula, mama ndio mwenye kuulizwa, na ndio sababu hiyo pia katika mpango yetu tumesema kuzalisha chakula itakuwa kazi yetu ya kwanza na ya muhimu. Na mimi nataka niwashukuru wakulima, hasa kina mama, kwa sababu wengi wa wakulima ni kina mama. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tumeongeza chakula kwa sababu Mungu ametusaidia mvua, na tumekuwa mpango ya kuhakikisha kwamba mko na mbegu, na tumepunguza pia gharama ya mbolea. Mimi nataka niwaulize kina mama wa Kenya katika ghafla hii ya kwamba tena tumeweka mpango kamili ya kuzalisha chakula Kenya, ndio kazi yenu ya kulisha familia zenu iwe kazi rahisi. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kamili. Mwaka huu tutaongeza ile mbolea itapatikana hadi makunia milioni 6, na ile bei ambayo ilikuwa 5,000 6,000 vile mnajua tumepunguza, imekuja shilingi 2,500. Na mwaka huu ama mwaka uliopita, kwa mapenzi ya Mungu, mazao yamepatikana kwa wingi na chakula imeanza kupatikana kwa njia ya urahisi. I want to ask farmers, especially our women, because they are the backbone of our agriculture, that this time round we double our efforts. We have made arrangements on how we are going to ensure that our agriculture expands, our productivity expands. We are going to deliver more seed, affordable fertilizer, and support farmers so that we can eliminate the shame of hunger in our country. Nataka vile vile niwaeleze kama kina mama wa taifa letu la Kenya kwamba katika harakati hiyo pia mama mmoja hapa nimemtuma apange ajira ya vijana wa Kenya kule nchi ya nje, na tuko na hiyo mpango. Leo asubuhi nilikuwa na mkutano mkubwa ya kupanga vile ajira itapatikana kwa mitandao, tuhakikisha kwamba digital jobs become a reality. And I want to ask our girls and our women to focus their attention on the opportunities that we have for employment, so that they don't become vulnerable
to vices of early pregnancies and also other vices. And I want to commit that the government of Kenya, we are going to mobilize every resource to protect our girls, to protect our mothers, to protect our wives, to protect our women, and to protect our daughters. Tutahakikisha ya kwamba kina mama wa taifa letu la Kenya wasipatikane mahali ambapo kuna watu wanataka kuwatumia kwa njia ambayo sio nzuri. Mimi nataka niwaulize vile vile kwamba kina mama tusaidiane, wazee tusaidiane. And I want to ask the women of Kenya to listen to me. As we believe in you, the women of Kenya must believe in themselves. It begins with women believing in themselves. And we will work, we will do whatever we can to support women. But I must say to the women of Kenya, you must start by believing in yourselves. That way, you can make progress, and together we can make progress. Kwa hivyo, mimi nataka niwashukuru sana kwa nafasi ambayo mmenipatia hapa Embu. Mimi nataka mjue ya kwamba sisi wote, hasa viongozi hawa kina mama walio hapa leo, ambayo tunawaenzi, tunawapenda na tunawatambua. Hawa magavana 7 ambao wamepatikana. Mimi nataka niwaulize kina mama, kwa mapenzi ya Mungu tunataka katika awamu inayokuja ya 2027 tupate kina mama magavana 24 waweze kusimamia mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ile kazi kina mama hawa magavana wanafanya imedhihirika wazi kwamba wanaweza kuendesha mambo ya county kwa njia na taratibu inayofaa. Vile vile nimesikia vile gavana wenu wamesema hapa kwa mambo ya upishi ama mambo ya kutafuta vile tunaweza kupunguza mzigo wa kutafuta kuni na kufanya kazi hiyo ingine, mambo ya gas, mambo ya electricity. Mimi nitangaze hapa ya kwamba mwaka huu tumerudisha ile mpango ya last mile connectivity, kupeleka stima kwa manyumba ya wananchi. Mwaka huu katika taifa letu la Kenya tumeweka pesa bilioni 46 kuunganisha stima kwa nyumba 1560. Hapa Embu, we are going to run that program, and it is our intention to connect more households to electricity so that we can make it easier for women to be able to discharge their responsibilities, to have their homes in situations that are proper, and for us to work together as a community. Mimi nikirudi hapa Embu, nimesema mwezi huu tutakuja na mambo yenu ya stima, mambo yenu ya barabara, nimesikia kwa makini, mambo yenu ya maji, mambo yenu ya masoko. Vile mumesikia soko yenu ya hapa Embu town, pale nyuma ilichomeka ikapata matatizo. Mimi nataka niwaambie sasa tumeweka pesa ya kutosha, tutajenga soko hii hapa Embu town, na vile vile tutajenga soko ingine 8 hapa Embu County. Na hizo soko zinaanza vile mmesikia governor amesema inaanza kuanzia next week, na sio hapa Embu peke yake tunajenga soko. Mimi niliahidi mama mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji, na mmesikia hata kama umepata mtoto, hizi soko tunajenga unaweza kwenda na mtoto kazini. Kutakuwa na mahali mtoto anakaa, wewe ukiendesha na biashara yako. Kwa hivyo tunajenga soko mpya 500 katika taifa letu la Kenya, 8 zikiwa katika Embu County, kwa sababu it is a commitment we made to women, especially traders, especially women in the Republic of Kenya. Kwa hivyo tutashirikiana hivyo. Mimi nataka pia niwaulize kina mama, mkisikia tunaongea housing, nyumba ama boma
Ni ya mama ama ni ya mzee? Nyumba ni ya nani? Si ni ya mama? Mukisikia tukisema mambo ya housing, ni kwa sababu tunatambua nyumba ni ya mama. Na katika hii program tuko nayo, tunataka kila mama aweze kununua nyumba. Tumeweka hata nyumba ya shilingi 3,000 kila mwezi kuhakikisha kwamba hapa mjini inapatikana nyumba mama mboga anaweza kununua, mtu ya bodaboda anaweza kununua. Pale nyuma ilikuwa lazima ukuwe tajiri, lazima ukuwe na kazi kubwa ndio uweze kununua nyumba. We are making it possible for every Kenyan, including ordinary women and men working in their small businesses, to be able to own a home, because a home is a very critical component of livelihood and of citizenship, because our constitution mandates us that we must, by constitution, ensure that people live in decent livelihoods. Mimi nataka niwashukuru sana. Let us all promote peaceful coexistence, effective communication, and the rejection of violence as a method of resolving disagreements or pursuing objectives, whatever they may be. We must embrace communication, tolerance, and respect for dignity of every person, and do our part as men and women to prevent violence against women. We must live up to the sacred commitment in the preamble of our Constitution to nurture and protect the well-being of the individuals, the family, communities, and of course our nation. For us, at this point in our history as a nation, this must begin with feasible action to protect the dignity, well-being, and security of women, and to invest in their effective inclusion in the economic transformation of our country. Congratulations to all our women in Kenya. Happy International Women's Day, and my very best wishes as we forge into the future together as a people. Asanteni sana, Mungu awabariki na tunawapenda sana. Thank you very much. The first award is to Jacqueline Silian, Economic and Financial Inclusion for Women and Girls, followed by Brigadier Joyce Sitene, and Brigadier Joyce will be receiving her award on peace and security in recognition of her efforts in advancing the cause of women and girls. The third award is to be given to Kupi Shi, and this is on peace and security in recognition of his significant efforts in advancing peace and security for women and girls. Thank you. We have Eunice A.J. Dobby will also be receiving an award on women in leadership. And pictures from Moi Stadium in Embu County, where the president has been the chief guest of this particular occasion that is marked across the world to take stock on the strides that have been made to have women seated at the policy-making table. The ones receiving awards are those who have been handpicked for their exemplary performance in their various categories. They're men, they're women who have done something to change the narrative where women are concerned.
These particular awards are going to trailblazers across various sectors: security, energy, social inclusion. All of them here today receiving various accolades and acknowledgement from Chief Guest, His Excellency President William Ruto. In giving his speech, he challenged women to believe in themselves just as his administration believes in them, and said that during his tenure, and he has reiterated that is during his tenure, that we are going to see the realization of the gender rule coming to pass, an elusive rule over the years, despite the promulgation of the 2010 Constitution there. He also highlighted that he is going to be receiving the report from NADCO and assured that matters of the gender rule have been effectively keyed in that particular report that he is going to be receiving at the end of the day. Among those who are receiving the Trailblazers accolades include members of parliament who in their various capacities have done one thing or another to change the dynamics where women are concerned. And coming to the podium is none other than Gladys Wanga, Governor Homa Bay, who is also part of the Trailblazers who have received the accolades. As you see, she's among the G7, the 7 elected governors who have made history in the country, yet promising change, to have more women taking up positions of leadership and governance. The president has also challenged you and I as Wanjiko to give women an opportunity for leadership, saying that in the next elections, he expects to see at least 24 elected women taking up various leadership positions across his government, or rather his administration. He is now taking an iconic photo with those who have received awards for their various endeavors in various sectors, termed as trailblazers. Also, some of the take-home from his speech is that he came carrying a good, healthy bag of goods for women, one of them to tackle the issue of access to capital, and is that those who are going to be applying for credit. Let's have a listen into the national anthem that closes this particular ceremony. And there you have it. The national anthem has just officially closed the International Women's Day celebrations here in Moi Stadium, Embu County. And the chief guest was none other than His Excellency President William Ruto. Some key take-homes from the president, who came bearing goods and goodies for women. We talked about those who are going to be accessing capital under the Women Enterprise Fund. Calls not to be required to give collateral, and also interest rates to go down to 6%, addressing an issue when it comes to access to capital, in line with the theme of this year's theme as investing in women and accelerating progress. I'm Regina Manyara. I want to hand you over to Broadcasting House for normal programming. Happy International Women's Day.